liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket. In August 2018 in Cape Canaveral, Florida, NASA launched Parker Solar Probe to touch the sun. After spending a few years spiraling closer to our star, the spacecraft has finally arrived. প্রথমবারের মতো সূর্যকে স্পর্শ করলো নাসার মহাকাশযান। শুনতে অনেকটা অবাক লাগলেও ঘটনাটি সত্যি। আর এই মিশনটি পরিচালিত হয়েছিল এপ্রিল মাসে। তবে তথ্য বিশ্লেষণ করে এখন বিষয়টি নিশ্চিত হতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। বিশ্লেষণ শেষে নাসার অফিসিয়াল সাইটে গত মঙ্গলবার অর্থাৎ 14 ডিসেম্বর 2021 তারিখে এর সত্যতা প্রকাশ করেন। সূর্যের উপরিতল দিয়ে 2370 ডিগ্রি তাপমাত্রা, যা পৃথিবীর তুলনায় 500 গুণের বেশি রেডিয়েশনের মধ্য দিয়ে উড়ে গেছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার একটি মহাকাশযান। এটি মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সূর্যের বাহ্যিক আবহাওয়ায় সফলভাবে মহাকাশযান প্রেরণের ঘটনা, এবং এটিকে ঐতিহাসিক অর্জন বলেও আখ্যায়িত করেছেন নাসা। সংস্থাটি জানিয়েছেন, পার্কার সোলার প্রোব নামের এই মহাকাশযানটি কিছু সময়ের জন্য সূর্যের উপরি অংশ, যা করোনা নামে পরিচিত, সেটি ভেদ করে উড়ে যায়। পার্কার মহাকাশযানকে প্রচণ্ড তাপমাত্রা সহ্য করতে হয়েছিল এই মিশনের জন্য। তবে এর মধ্য দিয়ে সূর্য কিভাবে কাজ করে সে বিষয়ে অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটন করা গেছে। নাসার গবেষক নিকোলা ফক্স বলেন, চাঁদের বুকে পা রাখার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন এটি কী দিয়ে তৈরি। সূর্যকে স্পর্শ করাও মানবজাতির জন্য এক বড় পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে আমাদের সবথেকে কাছের নক্ষত্রটি কিভাবে তৈরি এবং সৌরজগতে এর প্রভাব কেমন তা উদ্ঘাটনের পথে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। 3 বছর আগে এই মহাকাশযানটি পাঠানো হয়েছিল, আর এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে সূর্যের যত কাছে যাওয়া, তত কাছ থেকে এর পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া। এই মিশন চলাকালীন সময় মহাকাশযানটি ঘন্টায় 5 লাখ কিলোমিটার বেগে চলেছে, আর এ কারণেই এটি অতি দ্রুত সূর্যের উপরিতলে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। How? Solar wind can disrupt our satellites and technology. To better protect them, we need to go where the solar wind starts, in the corona. So heading there has been a key goal of NASA's for a while. We first proposed the idea of sending a spacecraft to the sun in 1958. We didn't have the technology to withstand the journey until the 2000s. Since its launch in 2018, Parker has been heading towards our star. Then, in April 2021, during Parker's 8th orbit around the Sun, the spacecraft was around 20 solar radii, or 8 million miles from the Sun's surface, when it crossed into the corona. This is a huge milestone. It took us over 6 decades to come to this point. As Parker entered the corona, its whisper instrument took these images. Streams of plasma surrounded the spacecraft, and Parker's other instruments detected that the magnetic conditions had changed. Outside the corona, solar wind gushes out, pushing solar material away at high speeds so that it can't return back to the sun's surface. Inside the corona, the sun's magnetic field becomes much stronger. Solar material is slower and tethered to the sun. Instead of a smooth divide, Parker found that the boundary between these two sides is wrinkly. These bumpy ridges are created from huge flows of plasma traveling out of the corona. Scientists are not sure why this happens, but as Parker gets closer, we're finding more clues. Before entering the corona, Parker had seen kinks in the solar wind where it would momentarily double back on itself. Scientists called these features in the solar wind switchbacks, but no one knew how or where they formed. In 2021, the spacecraft finally tracked switchbacks to one of their origins. As Parker got even closer to the sun, it detected bursts of switchbacks. Scientists traced these bursts all the way to the visible surface of the sun. Here we see distinct cells. As heat rises beneath, these convection cells churn and create funnels of magnetic energy above the surface. Scientists found that switchbacks form inside these funnels before rising into the corona and beyond. This is only one piece of the switchbacks puzzle though. Exactly how they form is still unknown. Over the next few years, Parker will keep looking for clues as it explores our sun, the only star we can study up close. The sun is also the only star known to support life. So understanding it is critical as we search for life beyond our solar system. That will link directly into the question, are we alone in this universe? And that is one of the biggest questions for humanity to answer.